Northwest, there's actually a functioning democratic state called Somaliland, which has been de facto independent for over 30 years. Donald Trump oo raba inuu yimaado Somaliland ciwaanka laga dhigay beenta Donald Trump Cali Somaliland. diblomaasiyiinta dalka Itoobiya ayaa bilaabay inay u ololeeyaan sidii beesha caalamku u aqoonsan lahayd madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaat dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogtaan aad baad u mahadsantihiin waayo waa walaalkiin Jamaal channelkaygu hadduuna subscribe ku hayn subscribe like videoga comment share intaba eeg waa kaliya waa inaad ku qarxisaa aad iyo aad soo dhawow qalbi furan qol furan iyo qaar kale badan maanta maxay idin hayaa jasiiradda 1945 ayaa soo dhigtay barteeda Facebook iyo Twitter ba waxay soo dhigtay Donald Trump inuu imanayo Somaliland waxaa ka dhigtay title-ka ugu horeeya warkaas ayay ka dhigtay Donald Trump wuxuu imanayaa Somaliland qodobka labaad ee idin waxay tahay Somaliland taariikhdeedii baryahanba waxa qaada dhigay adduunka oo dhan aad iyo aad bal waxay nahayaa maantana Somaliland taariikhdeedii qaar badan oo laga sheekeynayo maantana aad iyo aad waxaad moodaa dadku inay indhaha hadda uun kala fureen aad iyo aad ila soo daawo aad baad u mahadsantihiin saad mar kastaba ii dhiirigelinaysaan Donald Trump oo raba inuu yimaado Somaliland ciwaanka laga dhigay beenta Donald Trump baa imanaya Somaliland Donald Trump hadaba Somaliland inuu yimaado Somaliland faa'iido noociyay baa ugu jirta warbaahinta horta 1945 leedahay baa soo dhigtay oo warbaahin weyn ninka warbixintan qorayna waa nin aad iyo aad macquul u ah oo siyaasi weyn oo dalka Mareykanka oo Pentagonka iyo hawlo badan soo qabtay oo bariga dhexe siyaasadda dhan ee lagu dejiyay istaraatiijiyada waa ninkii dejin jiray Michael Robin weeyaan ninka sidaasi warbixintan sheegay waxyaabo gaal waxa kamid ah ninkani marka warbixinta markuu sameeyay wuxuu ku leeyahay Somaliland dawladda iyo charity iyo waxa kuma shaqeysa buuri iyaga isku tiirsan they believe their own selves ekata naftooday ku kalsooyin baa lagu leeyahay Donald Trump hadaba Somaliland uu imanaya waxaana uu u imanayaa sababtana uu cadeeyay muxuu imanayaa buu hadana ku xigsiyo qoraalka Donald Trump Somaliland waxa lagu leeyahay Mareykanku uu dayacay gabi ahaanba qaaradda Afrika balse markan waa inay noqotaa inaanay dayacin bal gulay haddii ay dhibaato dadkooda ku dhacdo bay iman jireen bal gulay laakiin kalaanka siyaasadeed ku mulahan jirin taasina waa ta keentay bal gulay warbixintan uu ku leeyahay Michael Robin in macnaha Somaliland in macnaha qaaradda Afrika uu la wareega China Somaliland waa ta kaliya bad qabtay bal gulay Mareykanka saaxiib la ah marka iyadana waa inaynu barbar istaagnaa oo aynu caawinaa buu leeyahay Donald Trump hadaba markuu imanayo imika hadda ku oran jiray been weeyaan waxaas halkan ku qora aqoon baati way shaqeysay imika xilligii wariye war lagu sugay wala dhaafay gacantaada ku wariyaad uu ku qoro halka ka taaw way hadaba waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxa lagu leeyahay warbixintan madaxda Mareykanku sanadka marka xilligoodu si dhamaanay ay Afrika tagi jireen Biden baa kamid ah baa lagu leeyahay rag badanna ma bay tagin Obama xilligiisu markuu si dhamaanay buu tagay Afrika bal lama baahna baa lagu leeyahay hadaba imika waa inaan markaa bilaabaa baa lagu leeyahay Donald Trump isagu gabiyaanba u dayacayba xilligii hore ofiska joogay imikaana wuxuu rabaa inuu dib isku soo qabto hadaba waxyaabaha ay Somaliland ka faa'iideysan maxaa kamid ah xafiiska diblomaasiyadda ee Somaliland iyo waliba sidoo kale Mareykanka ayaa hirgalay waxyaabaha laga filayo Donald Trump markuu yimaado Somaliland inuu wax ka qaban doono waxa kale oo kamid ah lagu leeyahay warbixintan in macnaha Somaliland xiriirka ay leedahay Taiwan uu ku bogaadiyo mar walba dalka Mareykanka oo barbar taagay hadaba ninkan odayga ah Michael Robin waxa uu ka tirsan yahay xubin macahadka ganacsiga ee dalka Mareykanka xubin saraka waa nin ka soo shaqeeyay Iran iyo Iraq iyo Afghanistan iyo Yemen marka waxa lagu leeyahay Somaliland si fiican bay isaga isku yaqaanaan Donald Trumpna waa ragga kula talinaya baa lagu leeyahay inuu halkaasi Somaliland uu tago rag kula taliyo hadaba imka waa diyaar Donald Trump safarkiisa ugu horeeya ee Afrika uu imanayo Somaliland buu ku imanaya baa lagu leeyahay warbixintan isagaana u baahan Somaliland uma baahna u manaya marka warbixintan waa warbixin aad iyo aad weyn waana war aad iyo aad u weyn
diblomaasiyiinta dalka Itoobiya ayaa bilaabay inay u ololeeyaan sidii beesha caalamku u aqoonsan lahayd madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Diblomaasiyiinta Itoobiya oo codkooda laga tixgeliyo Afrika iyo caalamka intiisa kale ayaa ku baaqay in caalamku uu tixgeliyo rabitaanka shacabka reer Somaliland ee 34 jirsaday. Shawalim Asfaw oo ka mid ah diblomaasiyiinta caanka ah ee reer Itoobiya ayaa qoraal ku baahiyay bartiisa X ama Twitter-ka. Wuxuu ku sheegay in caalamka looga fadhiyo inuu tixgeliyo rabitaanka dadka ka badan 60 milyan ee reer Somaliland. Shawalim Asfaw oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi in la caburiyo codka 6.2 milyan oo qof xaq ma aha, waayo shacabka Somaliland waxa ay dalbadeen waa xuquuqdooda dabiiciga ee ah xaqa in la dhiso waddan madax bannaan. Asfaw waxa uu sheegay in shacabka Somaliland ay buuxiyeen wixii looga baahnaa inuu yeesho dal madax bannaan. Reer Somaliland waxa ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii laga rabay inuu yeesho qaran madax bannaan, ayuu yidhi. nolosha sideeduba mar bay guulaysataa. jaaniska hadduu albaabka kugu soo garaacana inaad si dhaqsiya uga furtaa weeyaan. Somaliland indhaha adduunka oo dhan ayaa haya. Ilaahay wixii xumaan oo dhan ha naga hayo. Aad iyo aad ila si daawo wali. Somalia doesn't have a great international reputation. It's one of the poorest and most violent countries in the world, and it's been in a state of crisis since the collapse of Siad Barre's authoritarian regime in 1991. However, tucked away in Somalia's northwest, there's actually a functioning democratic state called Somaliland, which has been de facto independent for over 30 years and held peaceful presidential elections just last month. This could all be about to change. Earlier this week, it was reported that Trump was planning to make the US the first country to recognize Somaliland. So in this video, we're going to take an abridged look at the history of Somaliland, why Trump wants to recognize it, and whether it's actually a good idea. So, to understand this story, you need a bit of context about Somaliland. We've actually done a couple of videos on Somaliland before, so go watch that if you want to know more. But the TLDR is that modern-day Somalia used to be split into two colonial territories, Italian Somaliland in the east and British Somaliland in the northwest. In 1960, British Somaliland became the independent country of Somaliland, to be recognised by 35 other UN members. 5 days later, though, Italy gave up Italian Somaliland, and the two immediately united to become the Somali Republic, which is what we now call Somalia. In retrospect, this was probably a bit of a mistake from Somaliland's perspective. Italian Somaliland has a population roughly 8 times that of British Somaliland, and the north was often overlooked by the south. Somalia's first constitution, for example, only passed in 1961 because it had overwhelming support in the south. Somaliland got its chance for autonomy in 1991, when Somali dictator Siad Barre was overthrown by anti-government rebels, including the Somali National Movement. The Somali National Movement were a northern paramilitary group, and after ousting Barre, they decided to declare Somaliland's independence, with basically the same borders as the British protectorate of Somaliland. In 2001, they held a referendum on independence, which was supported by 97% of Somaliland citizens. Since then, Somaliland has been essentially an autonomous state outside of Somalia and a beacon of stability in a region otherwise beset by chaos. They've held multiple peaceful elections, and in 2017, Freedom House ranked Somaliland as the only free country in East Africa. The country is very poor, but they've got their own government, currency, passports, police force, license plates, and even a consulate in Washington. Although it's been indirectly recognised by a handful of countries. South Africa, for instance, accepts Somaliland passports. The UAE set up a small military presence in the country in 2017. Interestingly, however, the question of Somaliland's prospective independence has been a relatively hot topic in both the UK and the US. In the UK, 5 local councils, namely Bristol, Sheffield, Cardiff, Liverpool and Tower Hamlets, have, for some reason, passed resolutions recognising Somaliland's right to independence, and it's a weirdly popular idea on parts of the right. Recognising Somaliland was actually one of Nigel Farage's UKIP policies back in 2015, and it's long been a pet project of Gavin Williamson, who you might remember as Theresa May's Defence Secretary. Williamson, who's perhaps best known for suggesting Russia should, quote, go away and should shut up,
and that the UK should fire paintballs at Spanish ships off the coast of Gibraltar, actually got the UK to set up an office in Somaliland's capital, Hargeisa, in 2015, and introduced a bill about recognising Somaliland as a country to the Commons last year, and has even been recognised as an honorary Somaliland citizen in recognition of his efforts. In the US, the issue popped up earlier this year when House Democrat Ilhan Omar, who's perhaps best known as one of the most progressive Democrats in the Senate and a member of the so-called Squad, gave a speech attacking the port deal between Ethiopia and Somalia. In that speech, Omar, who's ethnically Somali, was quoted as saying, "For as long as I'm in Congress, no one will take over the seas belonging to the nation of Somalia, and the United States will not support others who seek to steal from us." Anyway, now the issue has popped up again after the news outlet Semaphore reported that Trump was planning to recognise Somalia's statehood once he gets into office. So why has Trump suddenly decided to do this? Well, it might be partly about annoying lefties like Ilhan Omar. It's also a rebuke to the Biden administration, who reversed a Trump order to withdraw US troops from Somalia. It also seems to be in part thanks to lobbying from Gavin Williamson, who actually said a month ago that he thought he'd convinced Trump to recognise Somaliland, although no one really paid attention when he said it. And it might also be down to lobbying from the UAE, which has emerged as a close US ally over the last few years and has relatively close ties with the Somaliland government. But the main reason that Trump, as well as some other Republicans, are now keen on the idea is probably because Somaliland, which sits just south of the Red Sea along the Gulf of Aden and across from Yemen, is in a strategically important position. The Red Sea is an incredibly important international trade route, usually accounting for about 30% of all global container traffic. But passage has been disrupted over the past year or so by the Houthis in Yemen, who've been attacking commercial ships transiting through the region. A presence in Somaliland will give the US yet another way to push back against the Houthis and other groups in the region, hopefully guaranteeing safe passage for commercial traffic. Recognising Somaliland will also probably improve US-Ethiopia relations, given Ethiopia wants to sign a port deal with Somaliland, and this could also be strategically useful given Ethiopia's relatively central role in African and East African affairs. Nonetheless, even if there is a clear strategic rationale, and it's probably true that Somaliland does in some sense deserve independence, the reason that groups like the African Union generally oppose redrawing borders like this is that, while Africa's current borders clearly aren't perfect, the process of redrawing them usually creates even more instability. Now, you might argue that Somaliland is an exception. After all, it's been de facto independent for more than 30 years, and the risk of a domino effect are negligible. But even within Somalia, there are other secessionist movements that would be encouraged by Trump's recognition of Somaliland. Only a few months ago, asxaabteedan aadka u jeclahay haddii aad ilaa dhammaadkii la joogtay like-ta ka iloobin videoga subscribe-na adaan kugu leeyahay mar kasta qalbi furan qol furan iyo qaar kaloo badan soo dhawaada asxaabteeda